വിന്നിങ് ബൈ പിന്നിങ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുള്ളത് ഒരു ഗെയിമാണ് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റാലിയൻ അല്ലെ ജോക്കോ പിയാനോയിലെ ഒരു വേരിയേഷൻ. ബിഗിനേഴ്സിനെല്ലാം എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈവൻ ഫോർ ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിനും ഈ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. C3 knight to F6 D3. ഇത് 2 knights ഡിഫൻസിലും സെയിം പൊസിഷനിൽ ബൈ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കിങ് സൈഡ് കാസിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിന്ന് ബിഷപ്പ് G5. ആൻഡ് ദിസ് പിൻ ഈസ് വെരി അനോയിങ്. നൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബ്ലാക്ക് മസ്റ്റ് മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ വെദർ ടു പ്ലേ D6 ഓർ ബിഷപ്പ് ടു E7. And D6 is the most principled way to play this position. ഇവിടെ ഒരു ക്ലവർ മൂവ് ആണ് ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത്. NB to D2. In some lines the knight will be protecting the E4 pawns. So and also white ഇവിടെ ക്ലവർ ആയിട്ട് കാസിൽ ചെയ്യുന്നില്ല for a good reason. ആ റീസൺ ഈ ലൈനിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ബ്ലാക്ക് പ്ലെയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ബ്രൂട്ടൽ ആൻഡ് റെബൽ വേ. And that is H6 bishop H4. ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ഫോഴ്സിങ് വേ ആണ് ഈ ഒരു പിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. G5 വെരി കമ്മിറ്റൽ മൂവ് ആണ്. കിങ്ങിന്റെ മുമ്പിലുള്ള 2 പൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റാലിയൻ ഡെലിമ. കാര്യം ബിഷപ്പിന് G3 റിട്ടേൺ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നൈറ്റ് ടേക്സ് G5, H ടേക്സ് G5, ബിഷപ്പ് ടേക്സ് G5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. വിത്ത് ഫോർ എ നൈറ്റ് ദർ ആർ 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൗണ്ട്സിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വുഡ് യു പ്ലേ ഹിയർ? വിൽ യു accept the challenge and take the 2 pawns and maintain the pin, or would you just go bishop to G3? And for that you have to understand a lot of things what's happening. The most important thing is white പോയി കിങ്ങിനെ കാസിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. So that means he is okay to castle on the queen side and he can attack it. So that is our key to the position. So white finds the best way. Knight takes G5. ഈ ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് സാക്രിഫൈസ് ഈസ് സോ ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ളത്. എച്ച് ടേക്സ് G5, ബിഷപ്പ് ടേക്സ് G5. ഇവിടെ 2 പൗണ്ട് ഓൾറെഡി വൈറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ആൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് ദ നൈറ്റ്. So the game, everything will be revolving around the defense of this knight and the white one who is attacking the knight. Anyway, let's see how the game will proceed. King G6 കളിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഈ നൈറ്റിനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ നൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു അറ്റാക്കും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ 2 അറ്റാക്കേഴ്സും 2 ഡിഫൻഡേഴ്സും ഇറ്റ്സ് സോ ബാലൻസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ബിഷപ്പ് E6 കളിക്കുകയാണ്. സോ എന്താണ് ബ്ലാക്കിന്റെ ഐഡിയ? ബ്ലാക്കിന്റെ ഐഡിയ സിമ്പിൾ ആണ്, വെരി ലോജിക്കൽ ആണ്. ഈ ഒരു പീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാ വൈറ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലാക്കിന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഒരു നല്ലൊരു മൂവാണ് ഇവിടെ, വെരി പ്രിസൈസ് മൂവാണ് വൈറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ മൂവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ ബോർഡിൽ വരുള്ളൂ. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കിങ് സൈഡ് കാസിൽ ഓർ ക്വീൻ സൈഡ് കാസിൽ ഒന്നും അല്ല വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മൂവ് ഈസ് നൈറ്റ് ടു F1. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് മൂവ്. സോ എന്താണ് അതിന്റെ മൂവിന്റെ ഐഡിയ? ആ മൂവിന്റെ ഐഡിയ നൈറ്റിനെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നൈറ്റ് ടു G3 F5 അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടു H5 വന്നിട്ട് പിന്നെയും ഈ F6 നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് പ്ലാൻ ഇസ് വെരി 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 ഷുവർ ആൻഡ് ഒബ്വിയസ് ആണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബ്ലാക്കിന്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഷപ്പ് ടേക്സ് F2. ഈ ബിഷപ്പ് ടേക്സ് F2 കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വൈറ്റ് ജസ്റ്റ് പ്ലേ കിങ് ടു E2. ആ ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് ഓഫർ. അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ F5 ഓപ്പൺ ആയി, സെമി ഓപ്പൺ ആയി. ദിസ് റൂക്ക് ഓൺ ദ എ വിൽ സ്വിങ് ടു F1 ആൻഡ് ദെൻ ഫർദർ അറ്റാക്ക് ഇറ്റ്. അതുപോലുള്ള സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി falling flat on the black's face. So better not to go for such a cheap tricks. So stay with the bishop. And one of the best defensive way is to improve the knight on C6 and the rook on F8. And that is the move knight to B8. Idea coming to the D7. ഇവിടെ വൈറ്റ്
as per his plan goes for the move knight to g3, and the idea is knight to h5 further attack. So അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇത് കളിക്കുന്നു, റൂക്ക് ടു h8. സോ ഇവിടെ നൈറ്റ് ടു f5, അനദർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഐഡിയ, നൈറ്റ് ടു f5. ഇനി ഇവിടെ ഒത്തിരി മൂവ്സുകൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. കിങ് g6 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ പ്ലേ h4, ഡിഫെൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഓപ്ഷൻ. സോ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. ബിഷപ്പ് ടേക്സ് f5. ഇവിടെ ക്വീന് വരുന്നു, ക്യൂൺ ടേക്സ് f5 വിത്ത് 2 അറ്റാക്കേഴ്സ്. ആൻഡ് നൗ ഹിയർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ് മൂവ്. ഇവിടെ നൈറ്റ് nb2 d7 ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഓ കളിച്ചിട്ട് റൂക്സിനെ കണക്ട് ആക്കുന്നു, ക്വീൻ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇനി കിങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വീൻ ടു e7 വരുന്നു. അപ്പോൾ h4 ബിഷപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നൗ ഇവിടെ ദ അതർ റൂക്ക് സ്വിങ്സ്. നൗ റൂക്കിനെ ഇവിടെ ഫയലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ വാട്ട് ബ്ലാക്ക് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡു ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഓൾ ഹിസ് പീസസ് നിയർ ഹിസ് കിങ്, സോ ടു ഗിവ് മോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അറ്റാക്കിന്റെ ഐഡിയാസ് വരുന്നത്, d4. സോ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്, ഒരു സെൻട്രൽ ബ്രേക്കിന്. ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് b6 വന്നാൽ ഇവിടെ f4 കളിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് സെൻട്രൽ ബ്രേക്ക് ഫോർ ഷുവർ വന്നിരിക്കും. സോ ഹിയർ e ടേക്സ് d4 ആൻഡ് നൗ c ടേക്സ് d4. ഇവിടെ ക്വീൻ ടേക്സ് e4 കളിക്കുന്നു. സോ ബിഷപ്പ് ടേക്സ് f2. ഇവിടെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ക്യാപ്ചേഴ്സ് വരികയാണ്, മാസീവ് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. നൈറ്റ് ടേക്സ് f6. നൗ ക്വീൻ ടു g5. ഇവിടെ ക്വീൻ ടു e6 വരുന്നു, takes it, and now king takes. The bishop is taken, takes it, and now rook to h3. Also an important move. ഇവിടെ റൂക്ക് ട്രേഡിന് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ f7 ഈസ് വീക്ക്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആട്ടോ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ സെയിം. c3 5 പോൺസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 5 പോൺസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് all there are no doubled pawns. The position is absolutely winning for the white side. ഒരു ലൈന് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ is just decided to play king to g8 and now rook to g3, king to f8, and if rook to check, if it goes here and now ഇവിടെ takes അടിച്ചാൽ ഇവിടെ നൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ടേക്സ് വരേണ്ടത്. But if you take with the rook or if you take with the knight, the person is winning, because you can start with the move b3, protecting the bishop, and now the rook will come over here. So that is the idea. f2 pawn is weak. Or if you take with the rook, ഇവിടെ റൂക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ എൻഡിങ്ങിൽ ഈ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് g4 കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ പ്ലേ knight to f6, then there is g5. ഇവിടെ നൈറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be bishop d3, and if a knight takes f2, there is bishop to f5, and ബിഷപ്പിനെ നൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഐഡിയ. So you have to reroute it, but there is this move bishop to e4, and if knight to f2 or knight to g3, you simply take the bishop on b7 and win this game because of this outside passed pawn, and none of the black pawn can defend against each other. So anyway, so next time when someone plays this h6 and g5, just remember to take it and play some precise moves. And anyway, the idea was a knight nb to d2, not the obvious king side castles. So I hope നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Thank you. I'll see you in the next video.